Okay. And sororate marriage. No need to worry. All these things, this is only introduction. Okay, levirate marriage means, okay, husband putukannadu. Okay, widow remarriage, husband died. Okay, that widow would marry husband's brother. That is what we call as an levirate marriage. Sororate marriage is wife died, husband will marry wife's sister. So such type of marriages are there. So this type of marriage system, this type of kinship which is not there in West. You understand my point? So that is the reason why this is salient feature. You understand my point? Online students, are you following? Okay. So in salient features, we will be also talking about what else we are going to talk. In salient features, we will be talking about ఏమైనా చలి పెడుతుందా? చలి పెడుతుందంట, బంద్ చేయండి ఏసీ. ఏం ఆర్ట్ ఫార్మ్స్? అచ్చా, salient feature. వద్దాం. Okay, art forms. Okay, art forms is also salient feature. Culture is unique. Okay. Next, worshipping of nature. In many tribes also do that. That is the reason why tribes in India is also salient feature. You might be thinking that, sir, in America also there are tribes, in Amazon forest there are tribes, in Australia there are tribes. Why tribes in India is a salient feature is the tribal diversity which is we see in India. That diversity is not there in other countries. In other countries what happens is tribal homogeneity will be there. Means most or less, if you are talking about Australian tribes, more often than not you see their culture, their behavior, their way of life, their dressing will be very similar. You can easily identify them as an Australian tribe. But India lo, you cannot even identify them as an South Indian tribes or North Indian tribes. You cannot say whether they are Irulas, Pulians, Sentinelese. These are the different tribes. Okay, Jarwas, Onjes, Jaravas, you understand? Bills, Santals, you cannot identify. You see every tribe is having different thing. So one tribe will be praying nature, one tribe will be praying water, one tribe will be praying Hanuman, one tribe will be praying Ganesh, one tribe will be praying Shiva, one tribe will be praying Jesus Christ. Okay, so different religious untai, different culture untundi. And in some tribes there will be patrilineal families. Patriarchy means father headed families. In some tribes you see matrilineal families. What you call matrilineal families? There are two concepts, patrilineal and matrilineal. Means when you are tracing the family tree from father side, that is patrilineal. When you are tracing the family tree from mother, that is patrilineal. Next, there are some families like patriarchal and matriarchal. Patriarchal means men headed family. Authority ఎవరి చేతిలో ఉంటది? ఫాదర్ చేతిలో ఉంటది. Okay, and matriarchy is mother headed families. But in India you don't see matriarchy. మేల్ హెడెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటారు కానీ ఫీమేల్ హెడెడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉండవు. అర్థమైందా? ఓకే, ఫీమేల్ హెడెడ్ ఫ్యామిలీస్ లేవనే ఏం చేస్తున్నారంటే ఫోర్ట్ వరకు తీసుకెళ్ళి సైడ్ సీయింగ్కి తీసుకెళ్ళి తోసేస్తున్నారు, అది వేరే విషయం. దట్ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ దేర్. ఓకే, patrilineal and matrilineal. Patrilineal means when you are tracing the origin from mother and when you are tracing the origin from father. So patrilineal and matrilineal. Tribes lo matrilineal ఉన్నాయి, but in those tribes you don't see matriarchy. Enduku ledo we will discuss later. Okay, enduku ledu ante the reason is you see surname in Kerala you have matrilineal families. In Garo, Kasi, Jayantiya, in Meghalaya, these are the tribes. Okay, in the tribes also matrilineal is there. Mother's name will be transferred to daughter and son. Okay, and the surname is of women only will be carried forward. Sir, then it is matriarchal only. See, what is the difference between matrilineal and patrilineal is, if you are tracing the
descent or lineage. Lineage ante surname. If at all it is traveled, if the surname is traveling from father to son and daughter, that is patrilineal. If the surname is been transferring from mother to daughter and son, that is what we call as a matrilineal. Sir, does matrilineal, doesn't it promote matriarchy? It doesn't promote. Just for the namesake, property is transferred from mother to daughter and property is not given to son. But the point here is the final authority which is there, no? The final decision taking power is the uncle of the family. Mother has a property and this property will be transferred to daughter. But who is the final deciding authority is the mother's brother will be there, no? So maternal uncle. So maternal uncle will be the final deciding authority. When the property is been transferred from mother to daughter, it is okay. But on whom authority is being transferred? From a men authority. So that is the reason why in Northeast India we have matrilineal families, but we don't have matriarchy. In our families, property is been transferred from father to son. Who decides? Father decides. Does mother have any role? No. Okay. So mother కొద్దిసేపు ఏడుస్తుంది, బాధపడుతుంది, వదిలేస్తుంది. అందుకని దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ సే వెన్ యూఆర్ ఓకే, అమ్మాయిలకు నేను ఏం చెప్తా అంటే, వెన్ యువర్ ఫాదర్ ఈస్ గివింగ్ ప్రాపర్టీ, డోంట్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ప్రాపర్టీ టు యువర్ హస్బెండ్. నీ పేరు మీద ఉంచుకో. ఓకే, దట్స్ సింపుల్ లాజిక్, నో? వెన్ యూఆర్ ఎర్నింగ్ యువర్ మనీ, సో 1 lakh సంపాదిస్తున్నారు అనుకోండి, ఫర్ ఫ్యామిలీ ఎక్స్పెండిచర్స్ కీప్ సమ్ అమౌంట్, రిమైనింగ్ అమౌంట్ యూ కీప్ ఇట్ విత్ యూ. If you transfer it to your husband, gone case. Chalo, patriarchy, patrilineal. So why tribes is also salient feature is because the diversity which in tribal diversity which we see in India is not present in anywhere in the world. And why another point, other silent features is in India we give importance to traditions, we give importance to modernity, we balance traditional and modernity, we balance spiritualism and materialism. In Western countries there are too much material. Okay, in salient feature in India we balance spiritualism and modernity. Salient features of India, we give in India the society is divided into we give importance to this aspect, like traditions, we give more importance to traditions. Okay, so that is also one of the salient feature. So this is how we will be talking about salient features of Indian society. Next topic enti ante, okay, after this salient features of Indian society we will be talking about women, population, poverty, developmental issues and urbanization. Okay, so we will be talking about women. In women we will be talking about all the issues. Okay, so what in women, what are the topics we will be discussing? Chapandi, what are the issues we are going to discuss? Women rights. Next, we will be talking about women rights. Next, okay, gender equality we will be talking about. Very good. Women empowerment, very good. Health, okay, all the health indicators of women, maternal mortality rate, all these things we will be talking about. The issue called total fertility rate in India, that issue we will be discussing. Okay, next, ఇంకేం డిస్కస్ చేసాం? women, girls education. Okay, education, అదే ఎంపవర్మెంట్, అదే వస్తుంది. ఎంపవర్మెంట్లో అవన్నీ వస్తాయి, ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ వస్తాయి. ఇంకేం మాట్లాడతాం? పొజిషన్ ఇన్, ఓకే, స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ విల్ బి డిస్కసింగ్. ఎంపవర్మెంట్లో మళ్ళీ వస్తాయి బ్రాడ్గా. దోస్ టాపిక్ విచ్ ఈస్ నాట్ దేర్ హియర్, విచ్ వీ హ్యావ్ నాట్ రిటన్. వాట్ ఎల్స్ విల్ డిస్కస్? మీ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పండి. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్. Society is treating you equally.
You don't have any problems in society. First problem is when you will end the class. అర్థమైందా? నువ్వు ఎప్పుడు ఆపుతావురా బాబు క్లాస్? ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రాబ్లం. షార్ట్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్సే కనిపిస్తాయి, లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించవు. అరే వైలెన్స్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ ఈజ్ మేజర్ ప్రాబ్లమా కాదా? Violence against women. So one of the major thing which we are going to discuss is violence against women. What is, by the way, what is violence against women? Violence against women ante violence by women anta. Okay, this person is very much prepared. నాకు తెలుసు నువ్వు రిఫ్రిజిరేటర్, సిమెంట్ డబ్బాలకు, ఫోర్ట్స్ కి దూరంగా ఉంటున్నావు కదా నువ్వు. కరెక్ట్ కదా? ఓకే. Violence against women is violence which is committed on women. See, violence against women ante, what I am trying to say is, you know amma? Okay, violence against women lo you will have domestic violence, dowry, sexual harassment, workplace harassment, all these things. Okay, when we are talking about violence against women, Vinandi, my intention is, when we are talking about violence against women, we are not only talking about physical abuse, we are also going to talk violence against women includes physical abuse, emotional abuse, psychological abuse, verbal abuse. Okay, verbal abuse is also violence. Stalking, voyeurism. అర్థమైందా? అన్న ఏం చేసిండు, అబ్బాయి ఏం చేసిండు, అక్కకు హాయ్ పెట్టిండు, అక్క హాయ్ చూసుకొని రిప్లై ఇయ్యలేదు, హలో పెట్టిండు. అచ్చా నువ్వు హలో చెప్పినా రిప్లై ఇయ్యలేదు కదా, నీ సంగతి రేపు చూస్తా. సో బెదిరియడం, దట్ ఈస్ ఆల్సో violence. You understand my point? So violence against women, first you have to understand that there are different perspectives to violence against women. It is not only physical, emotional, psychological. There are so many dimensions. In violence against women, we will be discussing about what is domestic violence, dowry prohibition. First of all, we will try to look into what are the reasons why violence against women is increasing. This is the most repeated questions. Why do you think that? There are so many questions which have been asked in this theme framework. Despite so many legal protections which is given to women, why violence against women is happening in India? Why in India we are not able to address violence against women? So the question is, what is violence against women? What are the causes behind violence against women? Okay, what are the reasons for violence against women? Why we are not able to address violence against women? చెప్పండి, ఎందుకు violence against women పెరుగుతుంది? So many domestic violence, prevention of domestic violence act, prevention of dowry prohibition act, but why do you think that violence against women is increasing? Victim blaming. Okay, victim blaming is one thing. When a woman is questioning, when a woman is complaining, she is even questioned. Okay, when a woman is raising an issue of rape, okay, the people are saying that you are the victim of rape because of your dress. Okay, so victim has been blamed. Next, why violence against women is increasing? Lack of awareness. Okay, కొంచెం పెద్దోళ్ళలాగా డిస్కస్ చేసుకుందాం. అంటే 10th క్లాస్ పిల్లల్లాగా ఆన్సర్ ఇవ్వకండి, బ్రాడర్ ఆన్సర్స్. థింక్. వీక్ లానా లేకపోతే ఇన్ఎఫెక్టివ్ లాసా? వీక్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్ అంటే ఎందుకు వీక్ జ్యుడిషియల్ సిస్టమ్? తన పాయింట్ నేను చెప్తాను, మనకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, మళ్ళీ టుమారో విల్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ విత్ ద టాపిక్. ఓకే, టుడే జస్ట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఇంట్రడ్యూస్ ద టాపిక్. Conviction rate is less. Okay, and the support from family is also less. Husband మీద కంప్లైంట్ చేయడానికి పోతే, వైఫ్ పోతే, వాళ్ళ వైఫ్ వాళ్ళ మదరే చెప్తుంది. ఓకే, ఈవెన్ యువర్ ఫాదర్ యూస్ టు డూ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ద బర్త్ ఆఫ్ యూ యువర్ ఫాదర్ బికేమ్ గుడ్ పర్సన్ అంటారా లేదా? జరుగుతున్నాయా లేదా? అరే మై హస్బెండ్ ఈస్ ఎ డ్రంకర్డ్, మై హస్బెండ్ ఈస్ ఎ వుమనైజర్, సో ఐ వాంట్ టు టేక్ డివోర్స్. దెన్ family will sit and negotiate and will say that no, you cannot take divorce. In Hindu you cannot take divorce. Once you are married,
ఏమన్నా ఉంటే, లేదంటే ఏదన్నా సత్యనారాయణ వ్రతం ఏమన్నా చేసుకోండి మంచిగా. అరే మంచోడు కాదు హస్బెండ్ అంటే హౌ యు ఆర్ సేయింగ్ అదర్ మీన్స్ టు స్టెబిలైజ్ మ్యారేజ్. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సో societal support is not there, laws are there but ineffective implementation. And ఇంకా పాయింట్ ఏంటి అంటే, వన్ ఆఫ్ ద థింగ్ విల్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ డీటెయిల్, institutionalization of patriarchy. Patriarchy has become institutionalized. Okay, and internalization of patriarchy. There are two things which we will discuss later, no need to worry. ఇప్పుడు brief గా చెప్తాను చూడండి. There is a concept called internalization of patriarchy and institutionalization of patriarchy. Yeah sir, చెప్పండి. కనిపిస్తుంది, చేంజ్ చేస్తానులే. ఓకే, I'll do that. Thank you, I'll change. Okay, చేంజ్ చేస్తాను. I'll do. Thank you. Okay, done. నీ చెప్పు, ఏ కలర్ బాగుంటుంది చెప్పు. నువ్వు పింక్ కలర్ వేసుకున్నావు, పింక్ కలర్ పెట్టాలా? ఓకే, పింకే పెడతా. వై డిడ్ ఐ సే పింక్ కలర్? ఇప్పుడు నేను ఏమన్నా ఆబ్జెక్టిఫై చేశానా? నువ్వు పింక్ కలర్ వేసుకున్నావని అన్నా. నా ఫేవరెట్ కలర్ బ్లాక్, తర్వాత నాకు పింకే ఇష్టం. సో హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్? I am not saying that pink, I am not attributing. See, one of the major problem for women is stereotyping. Who said that pink is woman's color? Is stereotyping. One of the reason is stereotyping. ఓకే, నేను చెయ్యను స్టీరియోటైపింగ్. నేను సొసైటీ చెప్తాను, నేను సోషాలజీ ఫ్యాకల్టీ, నేను చెప్పను స్టీరియోటైపింగ్ చేయను. అంటే నా పాయింట్ ఏంది అంటే, విల్ డూ నెక్స్ట్. ఓకే, ఇంటర్నలైజేషన్ ఆఫ్ ప్యాట్రియార్కీ. చెప్పండి, మీ పేరేం పేరు సార్? సాయిలా. థ్యాంక్ యూ. నిజంగా నువ్వు నాకు ఇది కావాలి సార్. సి, స్టార్టింగ్లో నేను సీరియస్గా ఎందుకు చెప్పాను అంటే, యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. ఎందుకంటే ఈజీ టాపిక్. మనం ఇప్పటివరకు ఏమైనా కొత్త ఏమైనా నేర్చుకున్నామా? డిఫికల్ట్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఓకే, బట్ ఆడుతూ పాడుతూ నేర్చుకోవచ్చు సొసైటీ. బట్ పాయింట్ ఏంటంటే, సొసైటీని చిన్న టాపిక్ కదా అని లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు చదవడము, మెయిన్స్ టైంకి వచ్చేసరికి జస్టిఫై చేయకపోవడం. ఓకే, మంచిగా ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుంటూనే చెప్దాం, నో వరీస్. ఓకే, ఇంటర్నలైజేషన్ ఆఫ్ ప్యాట్రియార్కీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనలైజేషన్ ఆఫ్ ప్యాట్రియార్కీ ఏంటి? ఓకే, అది ఇంటర్నలైజేషన్ ఆఫ్ ప్యాట్రియార్కీ ఏంది అంటే, ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి. అక్క కట్నం ఇచ్చి వస్తుంది. ఓకే, వంటలక్క కట్నం ఇచ్చే ఫ్యామిలీలోకి వస్తుంది. తర్వాత వంటలక్క ఏం చేస్తుంది? ఆమె అమ్మాయినప్పుడు, వెన్ షీ బికేమ్ ద మదర్, దిస్ వంటలక్క ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ సే దట్ మై సన్ షుడ్ గెట్ దిస్ మచ్ డౌరీ. అరే, షీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ విక్టిమ్ ఆఫ్ డౌరీ. నౌ షీ ఈస్ పర్పెక్చుయేటింగ్ డౌరీ. ఇఫ్ హస్బెండ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ violence, she justifies it. If son is involving in gender insensitive behavior, she will justify it. So internalization of patriarchy is women are considering themselves, they are accepting that men are superior. That is a major problem with respect to India. Until unless you try to develop, you internalize patriarchy, you never, until unless you by your nature itself you don't question patriarchy, then patriarchy will never end. ఇప్పుడు హస్బెండ్ వైఫ్ ఫైటింగ్ చేసుకుంటారు, he is involving in violence. When you go and resolve this, she will say that my husband, he will beat me. What is your problem? Okay, internalization of patriarchy. When a daughter is become a victim of patriarchy, when she complains mother, instead of questioning patriarchy, she will justify, no, your husband will change. Give after the birth of a child, he will change. You know, in our society, how many everywhere we are listening to this notion only. Okay, internalization of patriarchy. You understand my point? Ardhamain, internalization of patriarchy means women themselves are accepting that men are
superior. This is the worst thing, and the reason why violence is happening is this. Ardhamainda? In many movies it is shown, no, if a husband is involving in violence against women amongst his peer group, he will be considered as alpha man. Ardhamainda? Alpha undadu, beta undadu gaani, but he will be considered as alpha man. But when they came to know that his wife is involving in violence, he will be seen as a low status man. The men who involve in violence against women is treated as high status amongst your peer group. That nature, that men have to dominate, that women have to be subordinate. This notion is being promoted by internalization of patriarchy. You understand? Is it not the reason? Is it not the reason that woman is weak? What you said, that is the reason why violence against women is happening. Internalization of patriarchy. Another example, I have saw many students are coming to my class. Like, there was one student who was coming to the class every day. She used to attend, and there was a kid who used to sit. One day I asked, who is this person? Sir, I'm studying in 10th class. I came as a security for my sister. Arey, how come a engineer passed out to help will provide the security, will get a security from his brother who is teenager? ఫ్యామిలీలో అంటారా లేదా, నువ్వు బయటికి వెళ్తావు అంటే తమ్ముని తీసుకోవు, వానికి ఎక్కడికి పోవాలో తెలియదు, వాడిని తీసుకోమంటారా లేదా? So that type of behavior, internalization of patriarchy. When a father goes to work and he comes, okay, he will, both daughter and son is doing homework. Immediately father will ask daughter to fetch water. వాడు ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు కూడా తీసుకురాలేడా? But society has accepted that this role should be done by men, this role should has been done by women. So gender division of labor, okay, by internalization of patriarchy జరగడానికి రీజన్ ఏంది? Our education system, we see gender colorization of education. Okay, చిన్నప్పటి నుంచి from our early childhood, okay, in our books also we will say that Ramu is playing cricket, okay, Sita is cooking food. Gender colorization is happening. So when you are giving toys, boy కేమో బ్యాట్మ్యాన్ కొనిస్తావు, బాయ్ కేమో కార్ కొనిస్తావు, జీప్ కొనిస్తావు, ఉమెన్ కేమో కిచెన్ సెట్, గర్ల్ చైల్డ్ కి కిచెన్ సెట్, డాక్టర్ సెట్, బార్బీ డాల్. అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏ బాయ్ ఈస్ ప్లేయింగ్ విత్ బార్బీ డాల్, దే విల్ థింక్ దట్ మా ఓన్లో ఫెమినైన్ ట్రేడ్స్ వచ్చినాయి అని, వాడిని ఆడుకొనియ్యరు. వాడు బొమ్మతో ఆడుకుంటుర్రా బాబు. ఓకే, సో ఎస్ ఆర్ నో, ఈజ్ ఇట్ నాట్ హ్యాపెనింగ్? సో దిస్ ఈస్ ద రీజన్ వై internalization of patriarchy is happening. Now don't you see this is the reason why violence against women is increasing? Next, institutionalization of patriarchy. మరి institutionalization of patriarchy అంటే ఏంటి? గవర్నమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ ఎట్లా ఫాలో అవుతుంది చెప్పు. వెరీ గుడ్, మంచిగా చెప్పినావు. అదేంది అంటే unequal women are placed in the society, women are being deprived, women are vulnerable section. That is the reason why you are giving welfare schemes. That is different. Fifteen class 4 is for women welfare అని ఎవరు చెప్పారు? You read article 15 class 4 sub class first. ఇంకా నన్నే క్వశ్చన్ నాకే డౌట్ వచ్చేలా చేస్తున్నావు నువ్వు. నా నాలెడ్జ్కే డౌట్ వచ్చే. let him పాపం let him చెప్పండి. అరే 15 class 4 and 16 class 4 is talking about reservations. That is, see, I am talking about welfare schemes which is targeted for women. Welfare scheme is not
promoting or not accepting or not promoting this institutionalization of patriarchy. We consider that women are vulnerable sections. We want for them to be empowered. That is the reason why we are providing. Na point endi ante, what is institutionalization of patriarchy? Yes. Very good. One of the reason is in army, women are not been allowed to participate in combat roles. Hazardous places lo women are not allowed, okay, to participate equally. Okay, అది internalization of patriarchy లో వస్తుంది. Institutionalization of patriarchy, let me tell you what she said is, in army there are some roles. What he has said, in army some roles are not only designed for men. In combat roles, women are not been given. Earlier this was the norm, but now we have changed. You see, in Operation Sindoor, we saw how Indian women have led this Operation Sindoor. Now women are been entering into combat roles. Institutionalization of patriarchy is institutions itself is promoting patriarchy. Society is, if individuals are promoting patriarchy, as I said, no, women themselves are accepting men are superior. That is internalization. Institutionalization means institutions are thinking that men are superior. Tomorrow if you go, just now what you have said, no, victim blaming. So when you go and you say that you give a complaint, you raise a complaint about sexual harassment, okay, first they will question you, okay, what made you, why there are so many women, why you are the only one who got sexually harassed? Okay, the persons who are in that position, police people, police lo em chestunnaru ante, the institution of law enforcement agencies, they will be very prejudiced towards the society. They will think that they will be prejudiced towards the woman. They will think that it is woman's mistake, you should not go. Ipudu the question is, when a woman became a victim of sexual harassment, when you went to the police station, what police have to do is simply he have to take a complaint and he have to arrest the person who is responsible for that. First he will ask, where did sexual harassment happen? In a movie theater. Which movie theater, at what time? 11 o'clock night, okay, RTC Crossroads. Why did you go to a movie at 11 o'clock? Because for me, Prime Minister Narendra Modi nor Revanth Reddy or Chandrababu Naidu said that I should not go. There is no law which said that it should not, this show is not for women. Ledu ante 11 o'clock show idi cheyi, 9 o'clock show nu cheppu, this show is only for men, then I will not go. It is my right to go wherever I want. But you understood my point, the institutions are patriarchal. You understood my point? So judiciary kuda chala prejudice women, like when it comes to women, there were so many prejudices which is attached with women. There are so many prejudices which is attached with women, that women who should take the responsibility of household work, over cheyali, women. Why? Men can't clean their clothes and clean their dishes. But the institution, judiciary, law enforcement agencies, whether it might be, for that matter, you know, many women were not allowed in STEM, science, technology, education and engineering and mathematics. In this field, women were not there. Women anangane em chestunnaru ante BSc computers or degree chesi teacher job cheyali, TET rasi teacher job rayali. You understand my point? So that is what institutions themselves are becoming biased towards men. That is what we call as an institutionalization of patriarchy. Is it not the reason why violence against women is increasing? Tomorrow, if women thinks that the law enforcement agencies are also biased towards men, what can I do? ఇప్పుడు పోలీస్ ఆఫీసర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఆయన కొట్టిండు అని చెప్పినాం అనుకోండి, ఎన్ని కొట్టిండు అని అడుగుతాడు. 3 కొట్టిండు. మరి మీ ఆయన 3 కొట్టిండు, రాత్రిపూట నేను మా ఆవిడ 6 కొట్టినా, ఆమె ఏమనట్లేదు, నీకెందుకు ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటున్నారా లేదా? సచ్ ఇన్సెన్సిటివ్ పీపుల్ హ్యావ్ బిహేవ్.
ఓకే, దట్ ఈస్ లెట్ మీ, నీ డౌట్ ఉంది కదా, నేను ఆన్సర్ చేస్తా, ఒక్క నిమిషం. ఓకే, యు నో ద రీజన్ వై, మీరు ఎప్పుడన్నా ఆలోచించారా, వి స్టార్టెడ్ దిస్ ఉమెన్ సెంట్రిక్ పోలీస్ స్టేషన్, ఉమెన్ పోలీస్ స్టేషన్స్ అండ్ మహిళా బ్యాంక్స్ ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దట్? ద రీజన్ ఇస్ దిస్. టుమారో ఇన్ ఇంటర్వ్యూ దే కెన్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ వై there are women police stations, women banks, okay, and women led institutions. Why we are, what is the reason? Endukante in that institutions, men who are driven by patriarchy, they are leading that institution. So that is the reason why those institutions itself is promoting patriarchy. And further matter you will see, we'll discuss later. 2022 వరకు ఇండియన్ సుప్రీం కోర్టులో కూడా దేర్ వేర్ సో మెనీ ప్రీజుడిసెస్ విచ్ ఇస్ బిన్ ప్రమోటెడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్. స్టీరియో టైప్స్ ప్రమోట్ చేసింది సుప్రీం కోర్ట్. అంటే సుప్రీం కోర్ట్ డిడ్ నాట్ కరెక్ట్ ఇట్. ఉమెన్ ని లైక్ హౌస్ ఉమెన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ వర్క్, హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ఉమెన్. అంటే ఉమెన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ హోమ్ మేకర్, మరి హస్బెండ్ ఏంది బ్రెడ్ మేకరా? అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ రాంగ్. నో, యూ షుడ్ యూజ్ జెండర్ న్యూట్రల్ టర్మ్. ఓకే, ఉమెన్, దెర్ ఇస్ అ టర్మ్స్ లైక్ ప్రాస్టిట్యూట్స్ that is associated with women. So these type of stereotypes, even Supreme Court accepted that we were promoting some stereotypes which need to be corrected. After 75 years of independence, Supreme Court corrected. So this clearly shows that we are like institutionalization of patriarchy and internalization of patriarchy is promoted in the society. That is the reason why we see violence against women is increasing. Ineffective laws, effective implementation లేకపోవడం, ఓకే, ఎఫెక్టివ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేకపోవడం, అవేర్నెస్ లేకపోవడం, ఓకే, అండ్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం, అండ్ టిల్ నౌ ఇన్ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ women are not in schools, proper sex education is not been promoted. What is good touch, what is bad touch, women don't know. When they came to know that they are being abused, when they become mature, okay, they will realize that they were abused in younger days. అలా చాలా మంది జరుగుతుంది. when they were abused at younger age, they will realize uncomfortness, but they will not realize they were abused, very unfortunately. చెప్పు. అవును, who said women are fond of masculine men? Tell me, first of all, which woman is? అలా అయితే మరి బాడీ బిల్డర్స్కే కదా పెళ్ళిళ్ళు అవ్వాలి. మరి masculinity అంటే నువ్వు ఎలా డిఫైన్ చేస్తావు? హౌ డు యూ డిఫైన్? masculinity is men should be caring, men should be good. అలానే ఉమెన్ కూడా ఉండాలి. అదే కదా, మనం ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్పెసిఫిక్ థింగ్. నేను మాట్లాడేది జనరల్ గా. ఒక నిమిషం, నేను ప్యాట్రియార్కీ అంటే ఏంది? మెన్కి మెరిట్స్ ఉన్నాయి, ప్యాట్రియార్కీ లేవు. ప్యాట్రియార్కీ అంటే ఏంది? మెన్ డామినేషన్, మేల్ డామినేషన్. నువ్వు అంటున్నావు చూడు, అంటే అమ్మాయిని ఎందుకు పంపించడం? అమ్మాయి పంపిస్తే ఏమైంది? పాల ప్యాకెట్ కూడా తీసుకురాలేదా? పాల ప్యాకెట్ తీసుకురాలేదా? నువ్వే పోవాలా పాల ప్యాకెట్ కోసం? ఈడ పాయింట్ ఏంది అంటే, అమ్మాయికి పని చెప్పొద్దు అని కాదు, అమ్మాయికే పని చెప్పాలి అని కాదు. పాయింట్ ఏంది అంటే, ఎవరైనా ఏ వర్క్ అయినా చెయ్యాలి. అండ్ యూ షుడ్ నాట్ థింక్ దిస్ ఈస్ అ వర్క్ ఆఫ్ అటాచ్డ్ విత్ మెన్. దిస్ ఈస్ అ వర్క్ విచ్ ఈస్ అటాచ్డ్ విత్ ఉమెన్. మార్కెట్కి వెళ్ళాలి అంటే ఉమెన్ వర్క్ కాదు, మెన్ వర్క్ కాదు. ఎవరు అవైలబుల్ ఉంటే వాళ్ళు మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. గిన్నెలు గడగాలి అంటే ఎవరు అవైలబుల్ ఉంటే వాళ్ళు గిన్నెలు గడగాలి. ఓకే, చెల్లకెందుకు చెప్తున్నావు? నువ్వు ఎన్నిసార్లు గిన్నెలు గడిగినా చెప్పు. నేను అదే చెప్తున్నా కదా, అదే కదా ఇప్పుడు ప్రాబ్లమే అది.
ఇదేదో బాగుంది, ఆన్సర్ క్వశ్చన్ నువ్వే చెప్తావు, ఆన్సర్ నువ్వే చెప్తావు. నువ్వే చెప్పు సోషియాలజీ, సొసైటీ. Okay, but you understood the point. Here we are not talking about specific cases, we are talking about in general how patriarchy is being promoted in the society. Unfortunately, patriarchy, this internalization of patriarchy and apre 820 ainda, internalization of patriarchy and institutionalization of patriarchy is leading to violence against women. చాలా అంటే సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాపర్ గా ప్రమోట్ చేయడము, ఎఫెక్టివ్నెస్ ప్రమోట్ చేయకపోవడం, ఎఫెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్ చేయకపోవడం, జెండర్ న్యూట్రల్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రమోట్ చేయడం, జెండర్ కలరైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండడం. అంతే కదా, ఫ్రమ్ ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ యు ఆర్ నాట్ ట్రీటింగ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఈక్వల్లీ. ఓకే, అండ్ యు నో ఇన్ Japan, education, early education, they won't teach anything. They will take you to they will take you to old age homes. They will ask you to do every work like cleaning. They will make you. So when you say that you are doing everything, when you give them awareness, when you give them exposure to do every type of work, automatically then people will not think that this work is only this work should be done only by men. That should be promoted. Okay, you understood? So that is what we will be discussing in violence against women. Okay, anyways, we will as I said, no, this is the syllabus. We will directly jump to tomorrow's topic. So what we will be looking is in society, in syllabus, how to uncover hidden themes. Who is affected? Women are affected, youth are affected, tribes are affected, migrants are affected, poor is affected, elderly and children are affected. So we will be seeing what is changing, how society is changing, what is the conflict, okay, how traditions are being conflicted at modernity. So this border themes we will be looking, and what should state do, like state should formulate laws, this we will be looking. And urbanization, so what is urbanization? Is urbanization only in like what is urban growth? Urbanization, is it only developing modern amenities? Because of urbanization, how informalization of work is happening? Unorganized sector perugutunda leda? Informal work is increasing. Alane with respect to urbanization, how slums are increasing, how urbanization is leading to migration, how urbanization is leading to sanitation issue, how urbanization is leading to increasing crime rate in urban areas. So that we will be discussing, and we will think that only in rural structure, in rural societies, there is a division of society, like caste based division అనేది రూరల్ ఏరియాస్ లోనే ఉంది అనుకుంటాం. బట్ వెన్ వీల్ అండర్స్టాండ్ అర్బనైజేషన్, వీల్ అండర్స్టాండ్ ఈవెన్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ we see caste based segregation. Okay, that we will be trying to look. So society weightage, this is what I want to show. In GS1 you see 2023 lo in GS1 weightage is 42%. Online lo kanipiyatledu, I'll show you, I'll tell. In 2021 in society the weightage was 32%. Any marks వచ్చాయి? 80 marks వచ్చాయి. In 2022 75 marks వచ్చాయి. Every year you will not see less than 75 marks from society. Okay, I'm only talking about society. I'm not even adding social justice. Social justice 2 questions every year will come. Okay, 100 marks there will be, minimum 100 will be from society and social justice. Okay, 23 105 marks were from society. Out of 250 marks, 105 are from society. In 2024 110 marks are from society. In 2025 around 80 marks are from society. So the weightage is increasing. Average you will get around 90 marks from society. Okay, so point ఏంటి అంటే ఫిగర్ ఈజ్ చూపించడానికి ఏంటంటే టు బ్రింగ్ దట్ సీరియస్నెస్. ఓకే, డోంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ వన్ సబ్ కాంపోనెంట్. దిస్ సబ్ కాంపోనెంట్, ఐ నో దిస్ ఇస్ కన్సిడర్, నేను చెప్పినా కానీ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ as సబ్ కాంపోనెంట్. బట్ మెయిన్స్ లో హిస్టరీకి ఉన్నంత వెయిటేజ్ సొసైటీకి ఉంది, మోర్ దెన్ దట్. ఓకే, సో what are the different things? Okay, we saw 2025 lo there was a question with respect to urban poverty and distributive justice.
and they linked about urbanization, they linked with smart cities. Okay, there was an how globalization is promoting consumerism, consumer attitude, consumeristic behavior. How globalization is promoting consumer behavior. Yes or no? Now every day, if at all I don't wear, if at all I come very simple attire, if at all I don't wear branded shirt, you will consider first of all this. Okay, ఈ ఫ్యాకల్టీకి సబ్జెక్ట్ వచ్చా అని ఫ్రమ్ హిజ్ అపియరెన్స్ ఓన్లీ జడ్జి చేస్తారా లేదా? ఫస్ట్ డే ఈరోజు కూడా ఫస్ట్ డే మొత్తం మీరు ఎంత జడ్జిమెంట్లోనే ఉన్నారు. అరే వీడు సొసైటీ చెప్తాడంట వచ్చిందంట, సొసైటీ చెప్తాడా, నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అని జడ్జి చేయడమే సరిపోతుందా లేదా? నవ్ ఎవ్రీ డేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బ్రాండ్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ వేర్ గుడ్ బ్రాండ్ దెన్ యూ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ యాజ్ రెస్పెక్టబుల్ పర్సన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ వేర్ గుడ్ బ్రాండ్ you will not be considered as respectable. So globalization and aggressive consumer culture linked question has been asked. Jyotirao Phule, we will be talking about Jyotirao Phule and subaltern studies. What is subaltern studies? Is studying society or understanding society from a weaker sections perspective or lower sections perspective, marginalized section perspective, that we will be looking. Fast food industry, how fast food industries is increasing and what are the health concerns. Recently, you know, the use of Ajinomoto, the use of mayonnaise. So all these things are in the news now. So they asked about fast food industry, how it is impacting health concerns. So such type of questions are been asked 2025 law. In 2024 they asked very simple questions. What is demographic winter? What is demographic winter? Okay, tomorrow I want answer from you. What is demographic winter? Okay, so ilanti questions adigaru in 2023. So major year wise broad themes every time. Tribes and tribal related issues you will have in the newspaper. Tribes and tribal related issue is in the question paper every year. In tribes there is a concept called rehabilitation. Okay, development and development and displacement is a major issue with respect to tribes. That is been asked. What is that? Development and displacement. Tribes eppudaina development projects ki ekkada development jarugutai, where the tribal people are. Dam construct cheyalante akkadne, road construct cheyalante tribal hamlets nunchi ellali, mining cheyalante tribal hamlets. In the name of development you are displacing tribes. But problem endi ante development is not for develop. Okay, యాక్చువల్లీ నేను పింక్ కలర్ ఫిగర్ అవుట్ చేయలేకపోతున్నాను. ఆయన కోసం చూద్దాం అనుకున్నా కానీ ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో డెవలప్మెంట్ in tribal areas you see developmental activities are happening, but in the name of development you are displacing them. వాళ్ళని అక్కడి నుంచి పంపించేస్తున్నారా లేదా? డెవలప్మెంట్ displacement is not the problem, but ineffective, you are not able to rehabilitate. You are not able to rehabilitate them. That is a major problem. Why government was ineffective in rehabilitating tribes? They are not saying that we will not give our land for development. They are ready to accept, they are ready to give land for development, but in the name of development you are displacing them. When tribes my area, my region use cheskoni, they are not asking, they are not saying that you should not take their land. They are asking, they are ready to give their land, but in the process are you able to fulfill the promise which is made to tribes? Are you able to rehabilitate them? Okay, so rehabilitation of tribes is a major problem. This is a major issue we'll be discussing about. Okay, so what is major themes? Like PYQs, these were the PYQs. Okay, mainly I want to show you weightage. So major repetitive themes for PYQs: tribes, identity, diversity, women, tribes and caste is a major repetitive questions. Next, women and gender socialization is a major. Urbanization is also the next. Globalization, impact of globalization. Okay, so these are the major repetitive themes. Okay, broader themes. These are the themes.
And we will do in our classes, we will do logical extension. We will not only talk about urbanization, we will try to talk about peri-urban governance, rental housing, climate migration. In the name of urbanization, climate migration is happening, no? So how my classes are going to be there, I wanted to explain. So gender and family, we will be looking into what is care economy, unpaid labor. Okay, unpaid labor, that we will be trying to look. So unna topics ni we will be doing logical expansion. No need to worry. Ante hidden themes ni figure out cheskoni, I'll not only explain you what is there in the syllabus, I'll try to expand the syllabus. I'll explain the horizons of syllabus such that you will be able to understand, you will be able to answer whatever question which is been asked. Okay, that we will try to do. ఓకే చలో. సో బుక్స్ ఏం అవసరం లేదు, బుక్స్ ఎక్కడ కూడా సొసైటీకి మంచి లేదు. మై నోట్స్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రాపర్ నోట్స్. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రాపర్ నోట్స్. ప్రజెంటేషన్ ఈరోజు ఫస్ట్ ఓరియంటేషన్ అని యూజ్ చేశాను. సేలియన్ ఫీచర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఐ విల్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ బికాస్ సో మచ్ ఈస్ దేర్. ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఉంది ఆ సేలియన్ ఫీచర్స్ చెప్పేటప్పుడు. రిమైనింగ్ ఐ విల్ నాట్ యూస్ ప్రజెంటేషన్, ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రాపర్ నోట్స్. మై నోట్స్ విల్ బి మోర్ దెన్ ఇనఫ్. నో నీడ్ టు రీడ్ ఎనీ బుక్. కావాలి అంటే సొసైటీకి చదవాలి అంటే రీడ్ ఎన్సీఆర్టీస్. ఏది 11th 2 ఎన్సీఆర్టీస్ ఉన్నాయి. ఇంట్రొడక్షన్ టు ఇండియన్ సొసైటీ. ఓకే, అండ్ 12th in 11th there are 2 NCERTs of sociology, and 12th there are 2 NCERTs. Go through this NCERTs, that is more than enough. Listen to my classes, take my notes, that is more than enough. Okay, it might sound arrogance, you will also see. ఓకే, నా నోట్స్ తప్ప వేరే కావాలంటే నా నోట్స్ తర్వాత మీరు బయట మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉన్న మార్కెట్ మెటీరియల్ కంపేర్ చేయండి. దట్ వోంట్ బి అంత బాగాలేదు. ఓకే, కొన్ని కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎక్కడో నవ్ అండ్ దెన్ యూ సీ సమ్ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పబ్లిషింగ్. ఎందుకంటే బికాస్ మెటీరియల్ అది కూడా ఓన్లీ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో పబ్లిష్ చేస్తారు. సో ఓవరాల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ గుడ్. ఓకే, ఐ థింక్ it is more than enough. Okay, so my notes will be more than enough. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమైందా? అసలు ఏం చెప్పలేదు, జస్ట్ డిస్కస్ చేసాం. టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ salient features of Indian society. Actually I wanted to discuss entire detailed syllabus but it was not possible. Anyways, okay, మళ్ళీ రేపు మళ్ళీ సిలబస్ డిస్కషన్కే ఇంకో రోజు ఉంటుంది, టైం వేస్ట్ అవుతుంది. టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ salient features. టుమారో mostly we will finish salient feature. So salient features, దాని తర్వాత ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, మ్యారేజ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే చలో. గ్రూప్స్కి వీటికి ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవి కావాలి, కానీ యూపీఎస్సికి దెర్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ కాంప్రిహెన్సివ్ మెటీరియల్ లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ నాట్ సజెస్టింగ్. ఓకే, మన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఏమైనా మెటీరియల్ ఇస్తే చూడండి. ఓకే చలో.